Die Nacht war still, so still, dass Anna das Garage ihres eigenen Herzschlags hören konnte. Die Straßenlaternen flackerten sanft und warfen Langschatten über das Kopfsteinpflaster. Es war in Nacht, die anders wirkt, alsob die Stadt selbst den Atem angehalten hat. Anna zog ihren Mantel enger sich und ging langsamer, als wollt sie die Dunkelheit in sich aufsagen, die sich in jet Ekter leeren Strasse schlich. Seit Wochen folgt sie sich leer. Die Tage waren voller Pflichten, endloser Routinen und leser Antasungen. Arbeit, Freunde, Familie, als hat sich zu einem monotonen Kreislauf entwickelt, in dem sie sich selbst verloren hat. Durch dies Nachgehen in Einladung zu sen, etwas zu tun, das sie schon lang nicht mehr geübt hat, wegzuchen, ohne Ziel, ohne Plan, einfach nur zu gehen. Als sie min Akbog, fiel ihr in schmal Gas ins Auge, die sie noch nie zuvor bemerkt hat. Sie workt geheimnisvoll, beinahe unwirklich, und von alten Backsteinmauern gesamt, deren Putzen Violenstillen abgeblattert war. Ein schwaches Lichtskimmerti aus einem Fenster weit hinten in der Gas. Trotz der leisen Frostelns in ihrem Rücken konnte Anna die Neugier nicht unterdrücken. Etwas in ihr drang sie weiter, Schritt für Schritt, bis sie vor einer alten Holster stand, die leicht geöffnet war. Ein cooler Luftzug strich ihr über das Gesicht. Sie zagert einen Moment, doch dann trat sie ein. Der Raum war klein, sparlich und gerechtet und nur von einer einzelnen Kurs auf einem Tisch erhellt. Die Flamme tanzt und warf flackernde Schatten in die Wände. Auf dem Tisch lag ein altes Buch. Anna spürt, dass sie es aufschlagen musste, obwohl sie keinen Grund dafür kannte. Als sie das Buch öffnet, waren die Seiten leer, bis auf ein einzig Zeil, die verlorene Nachsicht, findet sich selbst ein Schauer lief ihr über den Rücken. Die Wortklangen vertraut, als hatten sie tief in ihr etwas angesprochen, das sie langst vergessen hat. Doch bever sie weiter darüber nachdenken konnte, hort sie Schritt hinter sich. Sie wirbelt herum, und son jemanden. Nur die Schatten der Kurs bewegten sich, als wollten sie ihr etwas sagen. Du bist langer verloren, als du denkst in Stimme flüstert in der Dunkelheit. Nicht bedrohlich, sondern merkwürdig beruhigend. Anna wollte antworten, doch ihr Mund bleibt trocken und stumm. Die Kurs flackert starker, und plötzlich skiender Raum zu wachsen, die Wände rückten auseinander, als wäre der Raum selbst lebendig. Langsam setzte sie sich auf den Boden. Die Dunkelheit sie herum verandert sich. Aus den Schattentritten Schemen heeft gestalten, Menschen aus ihrer Vergangenheit, langst vergessene. Alte Freunde, die sie entdeckt hat, Menschen, die sie verletzt hatten, verlorene Liebhaber. Sie flüsterten, lachten, weinten. Anna folgt, wie ein Flood von Erinnerungen sie überrollt, jed einzeln schmert, jed war mit einem Stück von Bedauern oder Sehnsucht verbunden. Sie schloss die Augen und ließ als zu. Die verlorene Nacht war kein außer Nacht, sie war in innere. Die Angst, die Einsamkeit, die Jahrderflucht vor sich selbst, als kam zurück, als musste sie sich endlich damit auseinandersetzen. Sie Folgtränen über ihr Gesicht laufen, doch in dieser reinigen lag seltsame Ruhe. Endlich erkannte sie, dass sie all das nicht vergessen, sondern verstehen musste, weiterzugehen. Die Gestalten verblassten, und die Stimme sprach wieder, nur sich selbst erkennt, kann den Weg zurückfinden Anna öffnet die Augen. Der Raum war wieder klein, einfach und ruhig. Die Kurs brand stetig, das Buch lag geschlossen auf dem Tisch. Sie wusste, dass die Nacht ihr etwas gesagt hat, etwas, das sie tief in sich selbst finden musste. Als sie die Tür öffnet, war die Gas wieder da,
wie sie Kant. Die Straßen Laternen warfen ihr Vertrautenschatten auf das Pflaster. Die Stadt schlief, aber eine Fold sich anders. Sie spürt, dass die verlorene Nacht sie nicht nur erschreckt, sondern gestarrt hat. Etwas in ihr war gewachsen, ein neues Bewusstsein für sich selbst, für ihr Vergangenheit, für das Leben, das sie bisher nur halb gelebt hat. Sie ging weiter, Schritt für Schritt, durch die Stillstadt. Die Kalte der Nacht schien ihr nichts mehr auszumachen. In ihrem Herzen brand ein neues Licht, leise, aber unaufhaltsam. Die verlorene Nacht hat sie geformt. Sie hat gelernt, dass man manchmal als verlieren muss, sich selbst wiederzufinden. Und während sie die Straßen entlang, spürt sie in Seltsamigkeit, dies war nur der Anfang. Die verlorene Nacht hat ihr Touren geöffnet, Touren, die in die Tiefen ihres eigenen Iches fahrten, aber auch hinaus in die Welt, die sie nun wieder mit anderen Agency kennt. Ein leiser Wind weht durch die Gassen, die Blätter raschelten, und Anna lächelt. Sie wusste, dass sie nicht mehr die gleiche Person war, die Nacht betreten hat. Etwas hat sich verändert. Etwas war erwacht. Die Nacht war vorbei, doch das Abenteuer ihres eigenen Lebens, hat gerade erst begonnen. Am nächsten Morgens gehen die Stadt wieder ganz normal zu sein. Die Straßen waren voller Menschen, Autos hupend, Stimmen, die miteinander sprachen. Doch Anna fühlt sich anders. Etwas in ihr hat sich verändert. Die Nachtzuver hat sie auf eine Weise bereit, die sie nicht erklären konnte. Sie ging durch die vertrauten Straßen, doch jeder Schritt fühlt sich neuen, als würde sie als zum ersten Mal sehen. Trotz der hellen Tageslichts spürt Anna ein Unruhe in sich. Die verlorene Nacht hat Fragen aufgeworfen, die nicht einfach zu beantworten waren. Was hat die Stimme gemeint? Hat die Gestalten gesiegt, die aus ihrer Vergangenheit gekommen waren? Und warum war sie diese seltsame, alte Haus in der Gasse überhaupt gefunden? Sie konnte den Gedanken nicht abskuteln, dass sie zurückgehen musste. Vielleicht würde sie Antworten finden. Vielleicht war es nur Einbildung gewesen, aber etwas in ihrem Inneren sagte, dass sie nicht aufhören konnte, bevor sie das Geheimnis der Nacht wirklich verstanden hat. Am Abend, als die Stadt sich wieder in Dunkelheit hüllt, macht sie sich auf den Weg zu der Gasse. Sie fand sie sofort wieder, sie workte nach geheimnisvoller Beinacht. Das Schwachlicht aus dem Fenster war wieder da, als würde sie erwarten. Anna zagert einen Moment, dann trat sie erneut ein. Der Raum hat sich verändert. Das Buch lag wieder auf dem Tisch, diesmal offen auf einer neuen Seite. Darauf war ein Skiz, die Anna sofort bekannt vorkam, es war ihr eigens Gesicht, aber gezeichnet in einer Art, die sie zugleich erschreckend und faszinierend fand. Unter der Skiz stand ein Ziel, die Nacht betritt, muss sich dem stellen, was fürchtet plötzlich hort sie Schritt, diesmal deutlich nachher. Sie dreht sich doch wieder war niemand zu sehen. Doch die Luft sie herum fühlt sich dichteren, fast greifbar. In Gestalt erschien in der echte Raums. Sie war schemenhaft, fast wie ein Schatten, aber Anna erkannt die Konturen eines Manns, den sie einmal gekannt hat, jemand, den sie sehr geliebt und zugleich verletzt hat. Warum bist du hier, flüstert Anna. Ihr Stimme klang klein in dem großen, stillen Raum. Die Gestalt bewegt sich nicht, doch sie sprach in einer Stimme, die gleichzeitig fremd und vertraut war, du hast die verlorene Nacht gefunden, weil du noch nicht loslassen konntest. Du tragst Erinnerungen, die dich binden anfold, wie sich ein Kloss in ihrem Hals bildet. Als, was sie unterdrückt hat, Schuld, Schmerz, Enttäuschung,
kam nun die Oberfläche. Sie wollt wegofen, wollt die Gas verlassen, doch ihr Fusse waren wie festgefroren. Die Gestalt trat naher, und die Luft sie herumskian sie vibrieren. Du musst dich erinnern, sagt die Gestalt. Nur wenn du die Schatten annimmst, kannst du friesen Anschluss die und Lias die Erinnerungen zurückkommen. Sie sah die glücklichen Moment, die sie vergessen hat, und die schmerzhaften Moment, die sie nie überwinden konnte. Sie spürt wat, Trauer, Sehnsucht, und dann, langsam, begann sie zu verstehen. Sie erkannt, dass die verlorene Nacht ihr nicht schaden wollt. Sie wurde, sie zu lehren, dass man sich selbst akzeptieren muss, mit allen Fehlern und allen Erinnerungen. Als sie die Augen öffnet, war die Gestalt verschwunden. Der Raum wirkt wieder still und friedlich. Dikers brand ruhig, das Buch lag geschlossen auf dem Tisch. Doch eine fühlt sich verandert. Sie hat nicht nur die Nacht durchlebt, sondern auch sich selbst ein Stück mehr gefunden. Gerade als sie die Tour erreichen wollt, hört sie ein leises Geräusch hinter sich, ein Kickern, das nicht menschlich klang. Sie dreht sich und sah eine kleine Gestalt, kaum größer als ein Kind, schwebend im Lichtschein der Kurs. Es hat groß, funkelnde Augen und ein Lächeln, das gleichzeitig freundlich und unheimlich wirkt. Bist du, fragt die Anna vorsichtig. Ich bin ein Wächter der verlorenen Nacht, antwortet die Gestalt. Ich sehe den Weg, die sich selbst finden wollen warum ich, flüstert Anna. Weil du verloren warst, sagt der Wächter. Aber du bist bereit, dich die ihnen Schatten zu stellen. Wir fürchten die Nacht, aber nur wenig wagen es, ihr zu begegnen Anna spürt, wie ihr Angst langsam wich. Sie hat sich selbst in dieser Nacht geprüft, hat die Gestalt in ihrer Vergangenheit gesehen und akzeptiert. Sie wusste, dass sie starker geworden war. Doch der Wächter lächelt und sagte, dies ist erster Anfang. Die verlorene Nacht hat viel erbenen. Nur einen Schritt wagt, ist noch lang nicht am Ziel plötzlich begann sich der Raum sie herum zu verandern. Die Wande verschwammen, das Licht der Kurs zersplittert in Millionen von winzigen Funken. Anna fühlt, wie sie durch etwas gezogen wurde, als würde sie in eine andere Dimension gleiten. Es war kein Schmerz, nur ein starkes Gefühl von Bewegung, schneller und schneller. Sie landet auf einem offenen Feld, unter einem Himmel, der zugleich dunkel und leuchtend war, mit unzähligen Sternen, die sich in seltsamen Mustern bewegten. Es war kein Ort, den sie jemals gesehen hat. Der Wächter stand neben ihr. Dies ist die verlorene Nacht, erklärt Hier begegnest du nicht nur dir selbst, sondern auch den Möglichkeiten, die dein Leben haben kann. Alles, was war, alles, was senkend, alles ist hier eine spurt Ehrfurcht und zugleichen leise Panik. Alles skien möglich, aber gleichzeitig skien nix greifbar. Der Wächter dutet auf ihn Rehe von Wegen, die in verschieden Richtungen fahrten, jeder Pfad von einem anderen Lichtschein erhält. Wahlweise, sagt der Wächter. Jeder Schritt siegt dir in Wahrheit. Manch Wahrheiten sind hart, manch sus, manch fahren sie dir selbst, and ihr sie prüfungen, die du bestehen musst Anna stand einen Moment still, das Herz klopfend. Sie wusste, dass dies kein Traum war, dass sie tatsächlich hier war. Aber sie hat keine Angst mehr. Die verlorene Nacht hat ihr gesiegt, das Mut bedeutet, weiterzugehen, selbst wenn man die Antwort nicht kennt. Sie trat einen Schritt auf den ersten Lichtpfad, und sofort begann sich die Umgebung zu verandern. Neue Gestalten traten aus dem Licht, Erinnerungen, Möglichkeiten, Entscheidungen, als lebendig, als Teil ihrer eigenen Geschichte.
Sie erkannt, das Sie lernen muss jed waret zu akzeptieren, vorwärts zu kommen. Und so begann Anna, durch die verlorene Nacht zu gehen, Schritt für Schritt, bereit, sich allem zu stellen, was Sie bisher geverchtet hat. Jed Begegnung, Jed Erinnerung war ein Schlüssel, Jed's Licht ein Hinweis auf den Weg, der Sie letztlich zu sich selbst führen würde. Die Nacht war noch lang nicht vorbei. Anna trat weiter auf dem Lichtpfad, jeder Schritt fühlt sich zugleich real und surreal an. Die Welt Sie herumschimmerte in seltsamen Farben, die Sterne am Himmel wirbelten in Mustern, die Sie nicht verstand, und doch fühlt Sie sich merkwürdig sicher. Sie wusste, dass Sie hier war, etwas über sich selbst zu lernen, auch wenn Sie noch nicht ganz verstand, was. Plötzlich verandert sich die Luft. Der Wind, der bisher sanft durch die Nacht geweht hat, wurde zu einem eisigen Hauch, der Anna durch Mark und Beijing. Das Licht Sie herum verdunkelt sich, und die Gestalten, die bisher freundlich oder neutral gewirrt hatten, begannen sich zu verandern. Ihr Gesichter verzerrten sich, manchskeinen Sie anzuschreien, und ihr starten Sie mit Lehren augennen. Anna blieb stehen. Ein Teil von ihr Wold umkehren, zurück zu den vertrauten Erinnerungen, zu dem ersten Lichtpfad, den Sie gewählt hat. Doch etwas in ihr sagte, dass dies die Prüfung war, die Sie bestehen mussten. Sie at mit tief durch und machten einen Schritt nach vorn. Die Schatten bewegten sich auf Sie zu, doch je nachher Sie kamen, desto deutlicher erkannt Anna, dass es kein fremden Wesen waren. Es waren Teil von ihr selbst, ihr eigenen Angst, Zweifel und Unsicherheiten, die Sie tief in ihrem Inneren verborgen hat. Jed's Gesicht erzählt ihn Geschichte, die Sie vergessen oder verdrängt hat, die Angst, nicht genug zu sein, die Schuld, die Sie wegen vergangener Fehler empfand, die Trauer über Menschen, die Sie verloren hat. Warum siegst du mir das, flüstert Anna, als Sie einen Schritt zurückwich. Eine Stimme erdend, die mal nicht vom Wachter, sondern aus ihr selbst, weil du lernen musst, dass du all dies bist und dennoch stark sein kannst. Du musst die Schatten annehmen, nicht fliehen. Anna schloss die Augen. Tränen liefen ihr über die Wangen, doch Sie lies Sie zu. Sie erinnert sich an all die Moment, die Sie hat vermieden wollen, die Fehler, die Sie bereut, die Schmerzen, die Sie erlitten hat. Und mit jedem Gedanken, der auftaucht, fühlt Sie in seltsame Leichtigkeit, als ob das Anerkennen dieser Gefühle Sie nicht schwächt, sondern stärkt. Als Sie die Augen wieder öffnet, waren die Schatten verschwunden. An ihrer Stelle standen nun neue Gestalten, Menschen, die ihr geholfen hatten, die Sie geliebt hatten, die Sie unterstützt hatten. Sie lächelten und reichten ihr die Hand. Anna spürt warm in ihrem Herzen, ein Gefühl, das Sie seit langer Zeit nicht mehr gefühlt hat. Doch bever Sie weitergehenkt, erdend ein neues Geräusch. Ein dumpfes Pochen, als ob das Herz der Nacht selbst schlagt. Der Boden unter ihren Füßen begann zu beben, und aus der Dunkelheit trat eine riesige Gestalt hervor, schwarz wie die Nacht selbst, mit Augen, die wie glühend Kohlen funkelten. Ich bin das, wover du am meisten Angst hast, dröhnt die Stimme der Gestalt. Ich bin das Zwick deiner Schuld, die Macht deiner Zweifel und die Erinnerungen als, was du verloren hast. Willst du wirklich weitergehen? Anna spürt Panik aufsteigen, doch Sie erinnert sich an die Wort des Wachters, mut bedeutet, weiterzugehen, selbst wenn man die Antwort nicht kennt. Sie at mit tief durch und sagte fest, ich will weitergehen. Ich lasse mich nicht von dir aufhalten. Die Gestalt lacht, ein tiefes, unheilvolles Lachen, das durch die ganze Nacht hallt. Sie erhob die Arm,
und die Dunkelheitsgehen Anna Verschlingen. Doch statt das Sie viel, spurt Sie in innere Kraft, die Sie bisher nicht gekannt hat. Sie erinnert sich an alle Moment, in denen Sie stark Joasen war, an all die Entscheidungen, die Sie getroffen hat, an all die Menschen, die Sie lieten. Mit jedem Gedanken an ihr eigen stark begann die Gestalt zu schrumpfen, ihr Machtschwund, bis schließlich nur noch ein Schatten auf dem Boden war. Anna at me tief durch und spurt, wie die Dunkelheit langsam von ihr wich. Die Nacht Sie Harem wurde wieder heller, das Licht flackert sanft und warmend. Der Wachter erschien erneut neben ihr, lächelt und sagte, du hast die Prüfung bestanden. Du hast erkannt, dass die verlorene Nacht nicht nur Schrecken bringt, sondern auch Klarheit. Du bist starker, als du denkst Anna nicht, die Tränen noch auf den Wangen, doch die Esmal waren Sie tränender Lichtscheren. Sie fühlt sich bereit, weiter zu gehen, bereit, sich allem zu stellen, was die Nacht noch für Sie bereithielt. Es gibt noch weitere Pfade, sagte der Wachter. Jeder Verreit zu einer anderen Wahrheit, zu einem anderen Teil von dir manch Pfade sind leicht, manch schwer, aber jeder bringt dich die einem Waren selbst nahe Anna blickt auf die Luckatenden Wedge, die sich vor ihr ausbreiten. Sie spurt, das Sie nun in Wall hat, in Wall, die mehr bedeutet als nur einen Pfad zu betreten. Es war die Wall, sich selbst zu akzeptieren, sich zu verstehen und den Mut zu haben, weiter zu gehen, auch wenn der Weg unsicher war. Sie trat auf den Pfad, der am dunkelsten gehen, der Genige, der ihr am meisten Angst einflößend. Doch die Esmal zagert Sie nicht. Sie wasent, das Sie als, was ihr begegnen würde, aushalten. Den Sie hat bereits gelernt, das Angst und die Dunkelheit nur Teil von ihr selbst waren, nicht etwas, das Sie besiegen mussent, sondern etwas, das Sie akzeptieren mussent. Mit jedem Schritt wurde die Nacht heller. Die Stern über ihr Funkelten intensiver, die Luft fühlt sich leichteren, und Anna spürt ein Gefühl von Freiheit, das Sie lang nicht gekannt hat. Die verlorene Nacht hat ihr als genommen, aber Sie hat ihr auch als zurückgeben, was Sie wirklich braucht, Klarheit, stark und die Gewissheit, dass Sie ihren eigenen Weg finden könnt. Und warend Sie weiterging, wasent Anna, dass die schwere Prüfung noch nicht vorbei war. Die verlorene Nacht hat viel Geheimnis, und jeder Pfad fahrt zu neuen Herausforderungen, zu neuen Begegnungen. Aber Sie war bereit. Denn jetzt wasent Sie, die Nacht ist nur dann verloren, wenn man den Mut verliert, weiter zu gehen. Anna folgt dem dunklen Lichtpfad weiter. Jeder Schritt bracht Sie tiefer in die verlorene Nacht, die nun nicht mehr bedrohlich, sondern faszinierend wirkt. Die Stern über ihr wirbelten wie flüssiges Licht, und die Luft schimmerte in Farben, die Sie nies übergesehen hat. Als wirkt lebendig, als wurde die Nacht selbst atmen und Sie beobachten. Plötzlich bemerkt Sie ein Geräusch, das sich von allem vorher gehörten Unterschied. Es war kein Flüstern, kein Pochen, kein Wind, es war eine Melodie. Sanft, melancholisch und zugleich bezaubernd. Anna blieb stehen. Die Melodie schien aus einer echter Nacht zu kommen, die von einem violetten Lichtschein leuchtet war. Sie folgt dem Klang vorsichtig, ihr Schritt waren leise auf dem Boden, der wie glattes Glas schimmerte. Vor ihr tauchten Gestalt auf, ganz anders als, was Sie bisher gesehen hat. Sie war groß, schlank und schwett über dem Boden. Ihr Oats schimmerte wie flüssiges Silber, und ihr Augen funkelten wie Stern. Aus ihrem Rücken wuchsen fein, durchsichtige Flügel, die sich sanft bewegten. Anna spürt Ehrfurcht und zugleich Furcht, doch die Gestalt lächelt beruhigend. Willkommen, Anna,
Sagte die Gestalt mit einer Stimme, die wie Musik klang. Ich bin Ilaria, Hüterin verlorenen Traum. Du bist weit gekommen, aber nun stehst du vor einer Entscheidung, die nicht leicht ist nicht. Bist du? Warum erscheinst du mir jetzt, ich erschien, wenn jemand bereit ist, den nächsten Schritt zu wagen, erklärt Ilaria. Die verlorene Nacht siegt viel weg, aber nur wenig fahren zu der Wahrheit, die du suchst. Ich bin hier, dir zu helfen, den Pfad zu erkennen, der dich nicht nur zu dir selbst verrät, sondern auch zu dem, was jenseits dieser Nacht liegt an Aspertin Mischung aus Stonnen und Unsicherheit. Als, was sie bisher erlebt war schwer zu verstehen, doch sie wusste, dass sie nicht zurückkehren konnte. Sie hat zu viel gelernt, sich jetzt zu drehen. Welche Entscheidung muss ich treffen, fragte sie schließlich. Ilaria breitet die Flügel aus, und ein Lichtstrahlweise aufs Weg, die vor Anna erscheinen. Der Linkweg war hell und ruhig, von warmem Licht durchflutet. Es worked einleitend, fast sicher. Der Richtweg hingegen war dunkel, von Nebel und die Schatten deren Schienen sich zu bewegen, als werden sie angeboten. Der Linkweg siegt dir das, was du bereits kennst, Sicherheit, Trost, Erinnerungen und die Welt, die du verlassen hast. Der Richtweg ist gefährlich, weil profunden, aber verreit zu einer Wahrheit, die größer ist als, was du bisher erfahren hast analysiert. Sie spürt die Versuchung der linken Wegs, den leichten, hellen Pfad, der das Gefühl von Frieden und Normalität versprach. Doch sie wusste, dass dies nicht der Grund war, warum sie hier war. Sie war nicht hier, sich zu verstecken, sondern zu wachsen, sich selbst und die verlorene Nacht wirklich zu verstehen. Mit einem tiefen Atemzug trat sie auf den rechten, dunklen Weg. Sofort verandert sich die Umgebung. Nebel sie, und die Dunkelheitsgehen dichter, schwerer zu werden. Doch Anna spürt keine Angst mehr, nur ein starkes Gefühl von Entschlossenheit. Jeder Schritt bracht sie tiefer in die unbekannte Welt der verlorenen Nacht. Der Nebel begann, Formen anzunehmen, schattenhaft Gestalten, die Anna nicht greifen konnte. Manche schienen freundlich, andere feindselig. Doch sie erkannt, dass sie nur auf ihre Reaktionen warteten. Mit jedem Schritt lernt sie, die Gestalten zu akzeptieren, ohne ihnen Macht über ihr Gefühl zu geben. Sie verstand, dass die verlorene Nacht nicht nur Erinnerungen und Angst zeigt, sondern auch die Möglichkeiten, die in ihr selbst lagen. Plötzlich erschien eine weitere Gestalt, kleiner als Ilaria, aber mit Augen, die wie flüssiges Gold glanzten. Sie bewegt sich flink, fast ungreifbar, und sprach mit einer Stimme, die wie ein Echo in Annas Kopf klang, bist du wirklich, Anna. Was fürchtest du am meisten, Anna dachte einen Moment nach. Es war kein ein Fakefrage. Sie hat gelernt, sich ihren Angsten zu stellen, aber die Frage nach ihrem Waren selbst war tiefgründiger. War sie, wenn sie alle Masken ablegt, die sie in der Welt getragen hat? Bleib übrig. Ich weiß es nicht genau, flüstert sie. Aber ich will es herausfinden die goldachtige Gestalt nicht, zufrieden mit der Antwort. Dann weiter. Jed Begegnung, Jed Prüfung bringt dich einem Teil von dir nachher, den du vergessen oder verdrängt hast. Die Nacht ist verloren, nur wenn du vor dir selbst fließt anspürt, wie sich der Nebel sie herumlichtet. Vor ihr öffnet sich ein großer, offener Raum, in dem Licht und Dunkelheit miteinander tanzten. Die Stern wirbelten über ihr, und sie erkannt, dass dies kein Ort der Angst war, sondern ein Spiegel ihrer eigenen Seele. Ilaria erschien erneut neben ihr.
Du hast mut bewiesen. Viel wollen den sicheren Weg und verpassen die Wahrheit, die nur durch Prüfung und Erkenntnis erreicht werden kann. Doch du bist bereit, weiterzugehen nicht. Sie spürt ihn Mischung aus Erschöpfung und neuem Leben. Jeder Schritt in dieser Nacht hat sie verandert, ihr Gesicht, das stark nicht nur im Überwinden von Angst lag, sondern auch im Erkennen der eigenen Grenzen und Möglichkeiten. Die Nacht hat viel Geheimnis, sagt die Illyria. Aber nur den Mut hat, sich innen zu kann sie vollständig verstehen. Es wird nicht leicht sein, aber du bist bereit. Dein Herz ist nun offen, und dein Geist klar. Du bist starker, als du glaubst sah in den Himmel, in das funkelnde Chaos aus Licht und Dunkelheit. Sie folgt, das noch viel Prüfungen auf sie warteten, das die Nacht noch lang nicht vorbei war. Doch die Mal fürchtet sie sich nicht. Sie hat gelernt, dass die verlorene Nacht kein Feind war, sondern ein Lehrer, ein Spiegel, der ihr sagt, sie wirklich war und sie senkend. Mit einem festen Schritt trat sie weiter in dies gemernde Dunkelheit, bereit, den nächsten Teil der verlorenen Nacht zu betreten, wissend, das jeder Weg, jede Begegnung, jedes Licht und jeder Schatten sie nachher zu sich selbst bringen werden. Die Nacht war noch immer verloren, doch Anna hat beginnen, sie zu finden. Anna ging weiter, Schritt für Schritt, tiefer in die Nacht, die sich wie ein lebendiges Wesen sie herausbricht. Der Nebel war nun fast verschwunden, das Licht der Sternverwab sich mit den Schatten zu einem Tanz aus Farben und Formen, die sie nicht greifen konnte. Doch die Mal folgt sie kein Angst. Als, was sie bisher durchlebt hat, die Begegnungen mit den Schatten, die Prüfungen der Angst, die Stimmen der Vergangenheit, hat sie starker gemacht. Vor ihr öffnet sich ein großer Raum, so riesig, dass sie das End kaum erkennen konnte. In der Mitte schwebt ein Lichtball, heller als, was sie zu hat. Aus dem Lichtjingen strahlen Herwehr, die den Raum in alle Richtungen durchsagen. Es war, als wär dies das Herz der verlorenen Nacht, der Ursprung all dessen, was sie erlebt hat. Een Stimme erdend, vertraut und doch tief, dies ist die letzte Prüfung, Anna. Hier wirst du alles sehen, was du bist, Licht und Dunkelheit, Angst und Mut, Vergangenheit und Zukunft. Du musst dich selbst akzeptieren, den Pfad zu vervollständigen Anna spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Als, was sie bisher erlebt hat, kulminiert nun in diesem Moment. Sie wusste, dass sie keine Angst haben dürft, dass sie kein Zweifel zulassen dürft. Sie trat auf den Lichtball zu, und sofort begann sich zu drehen und zu pulsieren. Plötzlich tauchten Gestalten auf, nicht nur aus ihrer Vergangenheit, sondern aus allen Möglichkeiten ihres Lebens. Menschen, die sie hat treffen können, Entscheidungen, die sie nicht getroffen hat, Wege, die sie hat gehen können. Als war gleichzeitig lebendig und doch nicht greifbar. Anna folgt, wie sich ihr Gedanken warbelnd im Raum verloren. Wie soll ich das als verstehen, flüstert sie, überwältigt von der Fülle der Eindruck. Du musst nicht als verstehen, sagt die Stimme. Du musst akzeptieren, dass du all dies bist, Vergangenheit, Gegenwart, Möglichkeiten, Licht, Dunkelheit. Nur sich selbst in seiner Gesamtheit erkennt, kann die verlorene Nacht vollenden Anna schloss die Augen und mit tief durch. Sie lies alle Bilder, alle Stimmen, alle Erinnerungen zu. Sie folgt die Freude der glücklichen Moment, den Schmerz der Verlust, die Angst, die sie überwunden hat, und die Hoffnung, die noch in ihr brannt. Stück für Stück fügte sich alles zu einem Ganzen zusammen,
wie puzzelt Eil, die plötzlich sind ergeben. Alssie die Augen wieder offnet, war der Raum still. Das Licht de Balls pulsiert sanft, und die Gestalten hatten sich aufgelöst. Anna spurt ihn Tiefruhe, in Klarheit, die Sie überneigend hat. Sie Verstand, das die verlorene Nacht kein Feind war, sondern ein Spiegel, der ihr zeigt, Sie wirklich war, mit allen starken und schwachen, allen Erinnerungen und Möglichkeiten. Ilaria erschien erneut, die Esmal direkt neben ihr. Du hast es geschafft, Anna. Du hast dich selbst gesehen und akzeptiert. Die verlorene Nacht ist nun nicht länger verloren, sondern gefunden. Anna spürt Tränen in ihren Augen, doch sie waren kein Tränen der Angst, sondern der Erleichterung und Freude. Es fühlt sich an, als hat ich als verloren und gleichzeitig als gewonnen, flüstert sie. Gina, antwortet Ilaria. Manchmal muss man sich selbst verlieren, sich vollständig zu finden. Die Nacht hat dir gezeigt, dass du stark bist, dass du fähig bist zu wachsen, und dass du als in dir tragst, was du für dein Leben brauchst. Der Lichtball begann sich aufzulösen, die Strahlen verschmolzen zu einem weichen Glühen, das Anna umhüllt. Sie spürt, wie die Nacht selbst sich auflöst, wie die Dunkelheit zu Licht wurde. Als, was sie übergesehen hat, die Gassen, die Gestalten, die Profunden, war nun Teil von ihr, und sie war bereit, zurückzukehren. Plötzlich fand sie sich wieder in der Gasse, aus der alles begonnen hat. Die Straßenlaternen looketen still, die Staatsgehen wie immer zu schlafen. Doch Anna war nicht mehr dieselbe. Sie spürt ihn neu stark, in tief Klarheit in ihrem Herzen. Die verlorene Nacht hat sie geformt, sie hat ihr gezeigt, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern die Fähigkeit, weiterzugehen, selbst wenn man fürchtet. Sie trat aus der Gasse heraus, die Kohl Nacht lucht auf ihrem Gesicht, und blickt in die Stadt. Als wirkt vertraut und doch anders, heller, lebendiger, voller Möglichkeiten. Anna lächelt. Sie wusste, dass sie bereit war, ihr Leben in die Hand zu nehmen, sich selbst treu zu bleiben und den Herausforderungen zu begegnen, die kommen werden. In ihrem Herzen trug sie die Erinnerungen die Nacht, die nicht länger verloren war, sondern gefunden. Sie wusste, dass die Profunden, die sie durchlaufen hat, ihr ihn unvergleichlich stark geschenkt hatten. Sie war nicht mehr das unsichere Mädchen, das die Gas betreten hat, sie war gewachsen, gereift, selbstbewusst. Die verlorene Nacht hat ihr als genommen, ihr als zurückgegeben, was wirklich zählt, Klarheit, Mut und die Gewissheit, dass sie ihr eigenes Leben gestalten könnt. Anna ging weiter, Schritt für Schritt, bereit, die Welt zu betreten, nicht mit Angst, sondern mit offenen Augen und offenem Herzen. Und so endet die verlorene Nacht, nicht mit einem Abschied, sondern mit einem Nebeginn. Anna hat sich selbst gefunden, und mit ihr begann auch ein neues Kapitel ihres Lebens, hell Erleuchtet von dem Licht, das sie in der Dunkelheit entdeckt hat. Die Nacht war vorbei, aber die Kraft, die sie gewonnen hat, war die sie für immer begleiten. Die Sonne begann gerade, den Horizont zu berühren, als Anna durch die leeren Straßen der Stadt ging. Die Nacht, die sie erlebt hat, lag hinter ihr, und doch fühlt sie sich nicht wie ein Kapitel, das abgeschlossen war. Sie war vielmehr wie ein Fenster, das sich geöffnet hat, ein Einblick in ihr eigen stark, ihr Angst und ihr Möglichkeiten. In den letzten Tagen hat sie oft darüber nachgedacht, was die verlorene Nacht ihr wirklich gezeigt hat. Nicht nur die Profunden und die Schatten, sondern auch die Hoffnung und die Erkenntnis, dass Dunkelheit ein Licht in sich tragt, wenn man nur bereit ist,
es zu finden. Anna spurt, das ihr Herz nun leichter war, klarer. Die Angst, die sie einst lahmt, hat en Macht verloren. Sie set saint sich auf ein Bank im Park und beobachtet, wie die ersten Vogel die Ruhe more Gendarmerung durchbrachen. Als wirkt friedlich, als hat die Stadt selbst beschlossen, ihr einen Moment der Ruhe zu schenken. Doch in Anna selbst war die still nicht nur äußerlich. Sie spürt in innere Ruhe, die sie nies übergefühlt hat. Sie wusste, dass sie die Prüfungen der Nacht nicht nur überlebt hat, sie hat daraus gelernt, sie hat sich selbst gefunden. Plötzlich bemerkt sie etwas Ungewöhnliches. Ein leichter Wind weht, obwohl der Morgen still war, und aus dem Park kam ein Schimmer von Licht, der nicht von der Sonne stammt. Es war schwach, sanft, aber zugleich auffällig genug, dass Anna neugierig wurde. Ohne zu zögern, stand sie auf und folgt dem Licht, das zwischen den Bäumen tanzt. Das Licht fährt sie zu einem kleinen Teich, dessen Wasser in der Morgensonne glitzert. Auf der Oberfläche schwebt ein einzelner, leuchtender Kristall, der wie ein kleiner Stern wirkt. Anna net sich nieder und betrachtet ihn. Es war, als würde der Kristall die gesamt verlorene Nacht in sich tragen, all die Prüfungen, alle Angst und alle Erkenntnisse. Sie spürt, dass dies ein Symbol war, ein Geschenk der Nacht, das sie nun mit in die Welt nehmen könnt. Du hast gelernt, was will nicht schaffen, hort sie plötzlich die Vertrautstimme von Illyria in ihrem Geist. Die verlorene Nacht siegt nur, was bereit ist, dies zu werden. Du hast alles akzeptiert, Licht, Dunkelheit, Angst und Hoffnung. Nun liegt es in dir, dieses Wissen zu tragen Anna spürt ihn veliger Dankbarkeit. Die Nacht hat sie geprüft, geformt und ihr zugleich innere Freiheit geschenkt. Sie wusste nun, dass sie selbst die Schlüssel zu ihrem Leben in der Hand hielt, dass sie entscheiden könnt, wie sie ihr Zukunft gestalten wollt. Während sie den Kristall betrachtet, beginnt sich die Wasseroberfläche des Teiches zu verändern. Bilder tauchten auf, nicht realisieren, sondern möglich ihres Lebens. Sie sah Moment der Freude, Begegnungen mit neuen Menschen, Entscheidungen, die Mut erforderten, und Chancen, die sie ergreifen könnt. Als Skien möglich, und Anna erkannt, dass die Nacht ihr nicht nur gesiegt hat, wrsi war, sondern auch, wrsi senkend. Ein leiser Lacher erklang hinter ihr. Anna dreht sich doch niemand war zu sehen. Stattdessen spürt sie, dass die Gegenwart der Nacht noch immer in der Welt verweilt, subtil, aber spürbar. Die verlorene Nacht war nicht einfach vorbei. Sie war ein Teil von ihr, ein Teil ihres Bewusstseins, und würde sie auf allen Wegen begleiten, die sie künftig einschlagen würde. Anna nahm den Kristall in die Hand. War warm, lebendig, als würde pulsieren. Sie wusste, dass ein Symbol für alles war, was sie durchlebt hat, die Prüfungen, die Begegnungen, die Erkenntnisse. Doch mehr noch, war ein Zeichen dafür, dass sie die Kontrolle über ihr eigenes Leben hat, dass sie den Mut hat, weiterzugehen, egal welche oder Herausforderungen vor ihr lagen. Sie set sich wieder auf die Bank und betrachtet den Kristall, wie das Licht langsam über die Stadt fiel. Erinnerungen an die verlorene Nacht tauchten erneut auf, die Gestalten, die Prüfungen, die Stimmen. Als wirkt jetzt nicht mehr bedrohlich, sondern lehrreich. Anna verstand, dass sie die Dunkelheit nicht fürchten musste, sondern dass sie ein Lehrer war, der ihr have, sich selbst zu erkennen. Die Nacht ist nicht verloren, weil du sie gefunden hast, flüstert sie zu sich selbst. Und ich werde das, was ich gelernt habe, nicht vergessen sie spürt,
wie eingefühl von Entschlossenheit in ihr Wuchts. Die verlorene Nacht hat ihr gesiegt, das jeder Mensch sein eigenen Angst, Zweifel und Schatten hat, aber das man durch Mut, Selbstakzeptanz und die Bereitschaft, sich den eigenen Herausforderungen zu stellen, wachsen kann. Anna was ain't nun, das sie schwierige Situation meistern könnt, weil sie die Wichte saint Prüfung bereits bestanden hat, sich selbst zu erkennen und zu akzeptieren. Langsam habe sie sich, den Kristall fest in der Hand. Sie fühlt sich bereit, in die Welt zurückzukehren, bereit, ihr Leben bewusst zu gestalten. Die Stadt lag still vor ihr, und für einen Moment schien als möglich. Die Straßen, die Menschen, die Zukunft, als worked offen und voller Chancen. Mit einem letzten Blick auf den Teich und das Leuchtend Symbol der Nacht was Saint Anna, das sie die verlorene Nacht nicht mehr fürchten musste. Sie hat sie gefunden, durch Let und verstanden. Sie war starker geworden, mutiger, klarer im Geist und reicher in Erfahrung. Anna ging weiter, die Straßen entlang, den Kristall fest in der Hand. Die Sonne stieg höher, und die Welt begann zu erwachen. Doch in ihrem Herzen brannt das Licht der Nacht weiter, ruhig, warm und stark. Sie wusste, dass sie nun bereit war für alles, was das Leben ihr bringen würde. Die verlorene Nacht war vorbei, doch Anna trug ihr Lektionen für immer in sich. Sie war nicht mehr verloren. Sie war gefunden. Die Tage nach der verlorenen Nacht fühlten sich für Anna seltsam neuen. Die Stadt war dieselbe, die Straßen vertraut, die Menschen unverändert, doch sie selbst war anders. In ihr hat sich etwas verändert, in Ruhe, die sie nie gekannt hat, und in Klarheit, die ihr Handeln und Denken nun leitet. Die Erfahrungen der Nacht waren nicht vergangen, sondern letten in ihr, wie ein stiller Begleiter, der ihr jederzeit Orientierung geben könnt. Anna begann, ihr Tage bewusster zu gestalten. Sie achtet auf die kleinen Dinge, die sie kaum Beachtung gefunden hatten, das Lächeln eines Fremden, das Rascheln der Blätter im Wind, den Duft des Regens auf dem Asphalt. Alles wirkt intensiver, bedeutungsvoller. Sie erkannt, dass die verlorene Nacht ihr gesiegt hat, dass man das Leben nicht nur erleben, sondern fühlen musste, mit allen hohen und tiefen. Doch die Nacht selbst war nie ganz verschwunden. In den stillen Momenten, wenn die Stadt schlief oder der Wind durch die Gassen weht, spürt Anna die Präsenz der verlorenen Nacht. Sie war sanft, nicht bedrohlich, eher wie ein Flüstern, das sie daran erinnert, dass Mut, Selbstakzeptanz und stark immer in ihr vorhanden waren. Eines Abends, als die Sonne unterging und die Schatten der Stadt langer wurden, beschloss Anna, noch einmal die Gasse zu besuchen, in der alles begonnen hat. Sie wollte sehen, ob das alte Haus und das Buch noch da waren, ob die Nacht sie ernutrufen würde. Doch die Gasse war leer, das Haus verschwand wie aus der Erinnerung. Es war, als hat die Nacht selbst beschlossen, dass ihr Lernen abgeschlossen war. Anna blieb stehen und atmet tief durch. Ein leicht Brise strich über ihr Gesicht, und sie spürt den vertrauten, warmen Pulsesklag der Nacht in sich. Ein Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus die verlorene Nacht hat ihr als genommen, ihr als zurückgegeben, was wirklich zählt, Erkenntnis, Klarheit, Mut und die Fähigkeit, ihr Leben bewusst zu gestalten. In den folgenden Wochen begann Anna, ihr Leben aktiv zu verändern. Sie entschied sich, Dinge zu tun, die sie früher fürchtet, Menschen zu begegnen, denen sie aus dem Weg gegangen war, Chancen zu ergreifen, die sie zu verschmäht hat. Sie spürt, dass sie nun nicht mehr durch Angst oder Zweifel gelähmt wurde, sondern dass sie selbst die Kontrolle über ihr Schicksal hat. Eines Abends,
Warend sie auf dem Dach ihres Hauses stand und die Lichter der Stadt betrachtet, hort sie not das leis flustern der Nacht, die Esmoljetic san feet und freundlich. Es war kein Aufforderung mehr, kein Prüfung, nur in Erinnerung daran, das alles, was sie erlebt hat, ein Teil von ihr war und immer bleiben würdig. Du bist bereit, flustert die Stimme der Nacht. Bereit für alles, was kommt. Bereit, dein eigens Leben zu gestalten Schloss die Augen und liest den Wind über ihr Gesicht streichen. Sie spürt Dankbarkeit für alles, was geschehen war, für die Prüfungen, die Angst, die Erkenntnisse und das Licht, das sie in der Dunkelheit gefunden hat. Sie wusste, dass sie die Nacht nicht nur überlebt hat, sondern dass sie darin gewachsen war. In den folgenden Monaten begegnet eine neuen Herausforderungen, auf der Arbeit, in ihren Beziehungen, in persönlichen Entscheidungen. Doch jedes Mal erinnert sie sich an die Lektionen der verlorenen Nacht, Angst ist ein Lehrer, Schatten sind Teil von uns, Mut bedeutet, weiterzugehen, selbst wenn man nicht sicher ist, und Selbstakzeptanz ist der Schlüssel zur Freiheit. Eines Tages, als sie durch den Park ging, entdeckt sie wieder den kleinen Teich mit dem leuchtenden Kristall, den sie in Teil 6 gefunden hat. Doch die Esmal war der Kristall verschwunden, und auf der Wasseroberfläche spiegelt sich nur das Licht der Sonne. Anna lächelt. Sie verstand, dass der Kristall kein Gegenstand war, sondern ein Symbol, ein Hinweis darauf, dass die Wahrkraft nicht in ihren Dingen liegt, sondern in ihr selbst. Sie setzte sich ans Ufer, betrachtet ihr Spiegelbild und spürt eine tiefe Verbindung zu allem, was sie durchlebt hat. Die verlorene Nacht hat ihr gezeigt, dass man manchmal als verlieren muss, sich selbst zu finden, und das Jed Dunkelheit, so schrecklich sie ausgehen mag, auch Licht in sich tragt. Anna wusste nun, dass die verlorene Nacht nicht nur in einmaliger Erfahrung war, sondern ein Teil ihres Lebens bleiben würde, wie ein stiller Begleiter, der sie in ihr stark, ihr Erkenntnisse und ihren Mut erinnert. Sie fühlt sich bereit, als Anzunehmen, was die Zukunft bringen würde, mit auf einen Augen, auf einem Herzen und einem klaren Geist. Und warend sie dort saß, die Sonne langsam unterging und die Sterne begannen zu funkeln, spürt Anna eine tiefe Zufriedenheit. Die verlorene Nacht war vorbei, aber sie hat ihr Leben für immer verändert. Sie war nicht mehr dieselbe Person, die Gas betreten hat, sie war starker, weiser, selbstbewusster und bereit, ihr Leben bewusst zu gestalten. Die Nacht war nicht länger verloren. Sie war gefunden, und in Anna let ihr Licht für immer weiter